Hari Om. This video is to revise the remaining part of the Rajarajeshwari Ashtakam. Already we learnt 5 slokams from Rajarajeshwari Ashtakam, and this is going to be the recording of remaining 3 slokams from the Rajarajeshwari Ashtakam. Amba Srishti Vinasha Palanakari Amba Srishti Vinasha Palanakari Arya Visamshobhita Arya Visamshobhita Gayatri Pranavakshara Gayatri Pranavakshara. So it's very simple word but appears to be complex. It is Pranava Akshara Amrita Rasa. Okay. So when you say Pranava Akshara Amrita Rasa together, it is Pranavakshara Amrita Rasaha. Okay. So Gayatri Pranavakshara Amrita Rasa Purnanusandhikrita पूर्णानुसन्धीकृता अम्बा सृष्टिविनाशपालनकरी आर्याभिसंशोभिता अम्बा सृष्टिविनाशपालनकरी आर्याभिसंशोभिता गायत्री प्रणवाक्षरामृतरसः पूर्णानुसन्धीकृता गायत्री प्रणवाक्षरामृतरसः पूर्णानुसन्धीकृता ओमकारी विनता सुतार्चितपदा. Again, this also seems to be a complex word. So as I explained in the class, it is Vinata Suta Archita Pada. Pada. Vinata Suta Archita Pada. So when Vinata Suta Archita Pada is altogether pronounced, it is Vinata Suta Archita Pada Uddhanda Daityapaha ओमकारी विनता सुतार्चित पदा ओमकारी विनता सुतार्चित पदा उद्दंड दैत्यापः उद्दंड दैत्यापः चिद्रूपी परदेवता भगवती चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी ओंकारी विनता सुतार्चित पदा उद्दंड दैत्यापः चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी. This is the 7th slokam. Amba Shashwata Agamadi Vinuta Amba Shashwata Agamadi Vinuta Arya Mahadevata Arya Mahadevata Ya Brahmadi Pipilikanta Janani Ya Brahmadi Pipilikanta Janani Ya Vai Jaganmohini या वै जगन्मोहिनी अम्बा शाश्वत आगमादि विनुता आर्या महादेवता या ब्रह्मादि पिपीलिकांत जननी या ब्रह्मादि पिपीलिकांत जननी या वै जगन्मोहिनी या वै जगन्मोहिनी या पंच प्रणवादिरे भजननी या पंच प्रणवादिरे भजननी या चित्कला मालिनी या चित्कला मालिनी या पंच प्रणवादिरे भजननी या चित्कला मालिनी. Once again, या पंच
प्रणवादिरे भजननी याचित् कलामालिनी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी. And the last slokam, Amba Palita Bhakta Rajadhanisham, Amba Palita Bhakta Rajadhanisham, Amba Palita Bhakta Rajadhanisham, Ambashtakam Yah Patet, Ambashtakam Yah Patet, Amba Palita Bhakta राजदनिशम् अम्बाष्टकं यः पठेत् अम्बापालितभक्तराजदनिशम् अम्बाष्टकं यः पठेत् अम्बालोलकटाक्षवीक्षललितम् अम्बालोलकटाक्षवीक्षललितम् Aishwaryamavyahatam. So when you split it and tell it, it is Aishwarya. Okay. Whereas when you tell it as a single line, Ambalola Kataksha Vikshalalitam Chaishwaryamavyahatam. Okay. Ambalola Kataksha Vikshalalitam Chaishwaryamavyahatam. अम्बा पावन मंत्र राजपटना दन्ते च मोक्षः प्रदा अम्बा पावन मंत्र राजपटनाद. If you want to split it, it is amba pavana mantra raja padanat ante cha moksha prada. So you have to tell ante cha when you split it, but when you tell it together, amba pavana mantra raja padanat ante cha moksha prada chidrupi paradevata bhagavati Sri Raja Rajeshwari. अम्बा पावन मंत्र राजपडना दन्ते च मोक्ष प्रदा चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी. इति श्री आदिशंकराचार्य विरचित श्री राजराजेश्वरी अष्टकम संपूर्णम. So this is called as Rajarajeshwari Ashtakam or Ambashtakam. Okay. So this is a very famous work of Adi Shankaracharya on goddesses Sri Rajarajeshwari. So with this, we are completing the recording for your practice with respect to Rajarajeshwari Ashtakam. Thank you very much. Hari Om.